Unit 5 Disasters Reading A Havoc of Flood. Water, water everywhere, 10 feet deep even in houses. For 3 or 4 days, dead bodies of cattle and people, damaged houses, breached burns, deafening cries for help, rescue, and relief teams. That was the scene in Kurnool district. It is in Rayalaseema region in Andhra Pradesh in the Krishna River basin. It is famous for its rocky temples. Thousands of tourists from various parts of the state travel through the city of Kurnool visiting the tourist spots. In September 2009, the city and its surrounding areas got heavy rainfall. As a result, the district had massive floods in several areas. The floods inundated the houses and the hopes of the people. Srisailam Dam went up to an enormous level of 20 lakh cusecs of water, posing a threat to the villages on the banks of the Krishna River. Water reached the first story of several buildings. There were heart-rending scenes of people fearfully seeking help to rescue them. They experienced much shock and lost everything. Nearly 40,000 people took shelter on rooftops. About 60 villages were inundated. Mantralayam, the seat of Sri Raghavendra Swami Mutt, was under a seat of 10 feet of water for 4 days. The government took the help of the army and the navy. A helicopter of IAF rescued 15 farmers trapped in a swollen stream. The government opened relief camps for the survivors of the flood. People hurried to the safer places, leaving their cattle, houses, and properties. They lost their cattle and crops. The roads, railways, and bridges were damaged. The relief teams reached the flood hit areas and distributed food, drinking water, and clothing to the sufferers. One of the sufferers of the flood was Rajeshwari. She was a woman of well past 40. She was a widow. She lost her tiny mud shack. She had to suffer for 2 days along with her 4 children in a roadside shelter without water and food. The relief teams brought her and her 4 children to a relief distribution camp. There she was given rice, blankets, and other supplies for her family needed. Some private donors were moved on seeing her children and they constructed a temporary shed for her family. She expressed her gratitude, saying that she would remain ever thankful for the help she received. Help always pays gratitude. వాటర్ వాటర్ నీళ్లు ఎక్కడ చూసినా జలమయమే. ఇళ్లలో కూడా 10 అడుగుల లోతు, అది 3-4 రోజుల పాటు. మనుషుల జంతువుల కలేబరాలు, కూలిపోయిన ఇళ్ళు, గండ్లు పడ్డ చెరువులు, జలాశయాలు, సహాయం కొరకు బెడబొబ్బలు, రక్షణ సహాయ బృందాల హడావుడి. ఇదంతా సెప్టెంబర్ 28, 2009 కర్నూలు పట్టణం మరియు ఆ జిల్లాలోని బీతావహ స్థితికి సంక్షిప్త అక్షర చిత్రం. రాత్రి మొత్తము నిరంతర జోరువాన పట్టణాన్ని మరియు పరిసర పల్లెలను వరదలతో ముంచెత్తింది. తెలిసిన చరిత్ర మొత్తంలో కూడా ఇంత జడివాన ఎన్నడూ కురవలేదు. తుంగభద్ర, హంద్రీనీవాల్లో వరద పరిస్థితి తీవ్రతను ఎక్కువ చేసింది. లక్షలాది జనం నిరాశ్రయులయ్యారు. ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం ఆందోళన కలిగించేంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది. ప్రభుత్వం వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. సైనిక, నావికాదళ సిబ్బంది మరియు విపత్తుల సమయ సహాయక సంస్థల సిబ్బంది వారి సేవలన్నింటినీ అర్థించింది. హెలికాప్టర్లు, పడవలు, ప్లాస్టిక్ పడవలు, గాలి పడవలు, ఇతర సహాయక సామాగ్రిని ఉపయోగంలోకి తెచ్చి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యక్తుల, మానవతావాదులు సహాయ కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొన్నారు. నిరాశ్రయులకు శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆహారము, నీరు, పాలు, దుప్పట్లు, మందులు ఇవన్నీ బాధితులకు పంపిణీ చేశారు. రాజేశ్వరి అనే 40 ఏళ్ల మహిళ అరుదైన సాహసం చేసి తనను తన 4 పిల్లలను కాపాడుకోగలిగింది. తమ తీవ్ర బాధలో ఆదుకున్న వారందరికీ ఆమె తన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. హెల్ప్ ఆల్వేస్ పేస్ గ్రాటిట్యూడ్.